Este cargo también mantiene contacto con universidades, organizaciones de investigación y normas involucradas en el desarrollo de tecnología geoespacial. Ed Parsons está establecido en la oficina de Londres de Google y está disponible en cualquier parte mediante su computadora portátil. Ed fue el primer director de tecnología en los 200 años de historia de la compañía Ordnance Survey y fue pieza clave en el enfoque organizacional del mapeo de la información geográfica. Llegó a Ordnance Survey desde Autodesk, donde fue administrador de aplicaciones para Europa, Medio Oeste y África, para la división de SIG. Ahora voy a presentar también a nuestro otro ponente, Oswaldo Rojas Bravo, de Oracle. Oswaldo Rojas actualmente es director de desarrollo de negocios de bases de datos en Oracle y uno de sus principales objetivos es ayudar a los clientes a implantar soluciones georreferenciables que les permiten optimizar y gestionar de manera eficiente la información, así como garantizar la seguridad e integridad de los datos. Oswaldo Rojas es maestro en Ciencias Computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, con más de 20 años de experiencia en tecnologías de información, miembro de Open Geospatial desde el año 2000, ayudando a la certificación de productos de base de datos ante el OpenGIS. Ha implementado sistemas de información geográficos en organizaciones de gobierno, petroleras, de energía y telecomunicaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Pues ahora sin más vamos a iniciar con la primera de las ponencias y le cedo la palabra a Ed Parsons. Excuse me, just having a small technical problem. Okay, I can see slides. There we go. Seems typical we're talking about using the cloud and we can't manage a cable running from one side of the room to the other. I'd like to talk to you for the next 20 minutes a little bit about a large trend in terms of putting maps into the cloud and defining what the cloud is. I want to do that from the context of actually understanding what Google does as an organization and why we're interested in geospatial technology in the first place. Google's mission is to organize the world's information. And actually that's a very similar mission probably to many of your own organizations. And Google recognizes the value of geography as one of those mechanisms by which information can be organized. So you'll be very familiar with Google Earth and Google Maps and so on, but actually behind the scenes in many of the services that Google offers, geographic information is used. It's used to organize information, to make that information more useful to our end users. But let me just take a broader context and look at how information has developed and how, in particular, the internet has developed over the last few years. And I'd like to characterize that as a wave of developments
that have not been controlled by any one company or any one organization or any one geography, any one particular part of the world. Developments have happened in revolutions, in processes over the last 30 or 40 years, and each successive revolution has built on the previous wave of technology. The first wave, if you think about it, was that of connectivity. The initial growth of the internet was connecting different networks together. Then followed the internet of publication, of taking often existing documents, existing material, and putting it online. The next phase, the next wave, if you like, was where we began to process that information online in the form of transactions. So you could actually go to a website, buy something, book a ticket, apply to attend a course at a university. You actually transacted. Business took place above and beyond the publications previously. And the wave, perhaps, that we're living in now is the wave of the social version of the internet, where here, this is my local restaurant where I live in London. I can review that restaurant, and other people can also write reviews, and those reviews can be used in a decision-making process. So those various waves of technology, from connectivity to publication, from publication to transactions, from transactions to the current social web. And if we think about it, GIS, spatial data infrastructures, have always ridden those waves of technology. We've never really been instrumental in creating something new, but we've built upon what was there before us. So if we think in terms of those waves that I mentioned of connectivity, publishing, transacting, and now the social version of the internet, where is SDI? Where is GIS? Well, I'd say we're probably about there. We've some way to go to be completely at the edge of where development on the internet is actually happening today. We're still very much thinking in terms of using the network, using the internet as a tool for publishing information. We're not quite there at the transacting. We're not really there at really engaging in that social area yet. But I think the building blocks to allow us to do that are in place. And they come from changing the way we think about making use of geographic information online. I want to call all of you to think about the usability of the services that we create and try and minimize the number of clicks it takes for a user to get access to the information that we are publishing. Part of our problem is our history. Being mostly, I'm sure, geographers, geophysicists, people that are used to the old days, a map cabinet, map chest, which contained maps, and the index for those map chests were separate cards. In modern terms, that's about having web services and metadata catalogs. We separate the data, the information, from the content about it. And that always acts as a barrier for people making use of the information. When you look at the other services available on the web, the metadata and the content are the same. There's not a separate process that we need to go through. What I mean then is portals themselves that we spend all of our time creating are in themselves, of course, very valuable, but they're not the end game. Portals on their own are not enough in terms of making information accessible and useful to people. We need to ask the question, when we build an online service of geospatial data, are the features of our maps endpoints? And what I mean by an endpoint, is it something that I can share the location of with other people? This is the website of my local council where I live in London, and it shows the locations of recycling centres where I can take refuse, garbage to be recycled. If I want to interact with this map, I can go and have a display of the map. But if I actually want to share information, I want to share with my neighbours where they can go to take plastic bottles to be recycled, I don't want them to point directly at that map. I want to go specifically to one individual recycling point. So does the individual recycling point have a URL that I can share? In this case, it does. I could copy the URL from the top of that page
and share it with someone else via email or a text message, and they'd be able to get back to that one piece of information. Now think about when you're creating services online, can you share the content, the information in exactly that same way, which is the way the rest of the internet works? It's identifying features as endpoints, as uniform resource locators. So we need to think about sharing our information when we create it and having multiple channels to share that information. Yes, it could be an existing traditional GIS package, but it might be a mobile application that is very vertical, very specific. It could be a device, it could be a watch, it could be a black box there that's used inside cars for minimizing the insurance for young drivers. All of those are different applications, different channels for the same geographic information that we're creating, most of which will not have access to data that we have on a portal. We have to think about other ways of making that information available. And that's really where the cloud comes in. The cloud as a sharing infrastructure. And by the cloud, I mean this idea of having both the data and the computational power to process that data in the same room, i.e. on the same piece of physical infrastructure. And this is very important because increasingly we're dealing with very large volumes of data, which we don't want to be moving around the network. We want to do the processing in situ on a server somewhere. Now, we've got some expertise at doing this at Google. You know, we serve over 400 million Gmail users, have 100 billion searches per month, 72 hours of video is uploaded to YouTube every second, 20 billion set pages are served every day. So the cloud brings you two things. It brings you high performance, as we've seen there, but it also brings you, because you're designing with failure in mind, reliability. And it allows you to do things like this. So this is a query in real time. So as you search for a particular term, the results come up before you've finished typing. Now, to do that sort of analysis, you have to have very large volumes of data available to you, but the ability to process those in the same place. Now, that's not something you can necessarily deliver on-premise in your own organization. Sometimes you need help to take complex data and make it available online, which is something that in many ways we did with YouTube. In the old days, if you wanted to put video online, you had to encode the video yourself. You had to create your own serving infrastructure for serving that video. And then you had to try and somehow point people to your website to find it. All of that changed with YouTube. Now, what we want to do in many ways is to do YouTube but for geospatial data. So it's as easy to publish and easy to find as video is. Now, at Google, we developed two pieces of technology that allow us to do that. We had Google Earth Engine and Google Maps Engine. One's focused on the publication, the other focused much more on analysis. And they allow access to both public data and private data via internet standards like OAuth to control access. Maps Engine allows you to share data pretty much in 3 steps. Firstly, you upload the data that you're interested in via a web browsing interface. You then choose how you want to visualize that. And then most importantly, you choose how you're going to share it in terms of who gets access to the information down to either individual users or particular classes of user. So you're making use of Google's infrastructure to allow you to deliver services online without you having to build the infrastructure to do so yourself. An example of that in action was this website actually went live last week. It's Amtrak, who run the railways in the United States, allow you to, using this website, zoom in and locate any train in real time, find out where it is, whether it's running to time, when the next station, and so on. All of the infrastructure to do this is hosted. So Amtrak don't have to worry about the ability to manage and serve that. The other technology is Earth Engine. Earth Engine allows you to take the cloud and the ability to process large volumes of data and then do some analysis. From the starting point, we've
put online the whole Landsat archive for the last 30 years. And in real time, you can go and view any particular part of the world, see how that landscape has changed. So in effect, we have every pixel that's ever been captured by Landsat available online for visual display like this. You can see landscape change, but you can also carry out more sophisticated analysis. You can combine different layers of information, different sensor packages, digital elevation models, other analysis techniques, and allow you to iteratively, in this case, we're going to do a very simple classification using that combination of composite Landsat data. And you can see the classification happening in near real time because the processing is being distributed across tens of thousands of computers, each doing a little bit of the processing. So it allows me to iteratively modify my classification, try different training areas, and you see the results almost instantly. We've just seen that video come through. So it allows you to interact with the data in a very different way. You're not worrying about spending all of your time managing large volumes of data. The data sits in the cloud somewhere. You don't have to manage it, and everyone else that wants to use and share that data can do so. You can concentrate on just doing the science. It's allowed us locally to do this classification of forestry here in Mexico within just a few days of processing. The other area where this cloud capability is important is when you want to publish data very reliably. We have a team who work at Google with the sole purpose of managing and helping crisis mapping, where you want to make information available following natural disasters, where your website not working, having a 404 message shouldn't really be an option. So here you want to be able to cope with very large volumes of traffic. That example I showed you was from Superstorm Sandy that impacted the East Coast last year. It reached at a high point 12,000 queries per second. So that was 12,000 people wanting to view a map every second. That wasn't the highest by any means. Actually, we released an image layer of the Earth at night, and at one point that was reaching 17,000 requests per second. All of that is built on our common infrastructure. Now, to give you some sense of scale, the tweets that went out when Steve Jobs died, unfortunately a couple of years ago, that was about 6,000 queries per second. So you're dealing with a lot more traffic, for example, than Twitter experiences. And you can also make sure that the data is up to date in real time. So over the period of Superstorm Sandy, over a number of days, the content that was published coming from reliable governmental sources changed. So in the early days, it was the estimated track of the storm. It was then locations of shelters that would be available to the citizens. Then, when we got later onto the storm, we could zoom in into into New York, and pull up examples from the emergency, the Federal Emergency Management Organization in New York with the locations of their shelters and their impacts in terms of potential flooding. Post the event, high-resolution imagery could be published, and this was used increasingly by the residents to find out the actual impact on their properties. So through this period of about a week, all this information was published reliably because it was built on this cloud platform that just worked and was able to scale up to meet demands that perhaps 10 or 100 times more than what the normal demands on the service was. The next wave, and in many ways, the next wave of development is in many ways powered by what the cloud offers, is where we move beyond the paradigm of desktop computing. This is Xerox PARC's research facility in Palo Alto from Street View. But Xerox PARC, if you remember, was the research facility where most of desktop computing was invented. The Windows icon, mouse interface that we're also familiar with was developed here, but we're probably reaching the end of that as a standard interface. In the future, the interface is going to be much more human. We will finally be able to talk to our computer
reliably. And that may well be the main interface that we use. We're also going to see increasingly customized information delivered to us based on our location. So this is me outside my office in London. I can pull up information, or I'm prompted with information that tells me about public transport problems, the status of my flights, local bars and restaurants I might want to visit, the weather, and attractions nearby. All of this information being presented to my mobile device from content in the cloud based on my own personal preferences. These are applications that could only be delivered through having a cloud infrastructure in place. And obviously, the same information ends up being presented to us using these other forms of computing device that, again, things that we expect to be, the main way that we interact with spatial data in the next few years. Okay, thank you very much for your time and your interest, and we'll take questions later on. Le agradecemos a Ed Parsons su ponencia. Les recuerdo que vamos a tener una sesión muy breve de preguntas y respuestas por medio de los formatos. Y ahora pues le cedo la palabra a Oswaldo Rojas para su ponencia. Sí. Buenos días. Mi nombre es Oswaldo Rojas, trabajo en los grupos de Oracle en desarrollo de producto. Oracle Spatial es desarrollado ya en nuestros centros de desarrollo aquí en México y es mi gusto informárselos que estamos haciendo software en México. Y bueno, la siguiente, por favor. Adelante. La siguiente. Mi nombre es Oswaldo Rojas y bueno, yo quisiera empezar por allí. Hace más o menos 15 años, déjenme platicarles la historia, existían muchos productos de tecnología, muchos productos que habilitaban la tecnología de sistemas geográficos, pero nadie se comunicaba con ninguno. Hace mucho tiempo Oracle lanza con el OpenGIS para obtener interoperabilidad. ¿Qué significaba? Que poder subir a la nube, poder estar trabajando on-premise o nube privada, fuera para cualquier cliente no había ningún problema, pudiera mover sus datos. El OpenGIS nos permitió hacer eso, nos permitió hacer un producto certificado que nos ayudara a que el cliente tuviera la libertad de moverse a cualquier tipo de tecnologías. Una iniciativa global que, bueno, las Naciones Unidas nos habla mucho de las tendencias de la creación y mantenimiento de los sistemas de información geográfica, habla de temas de desarrollo, de los roles que tienen las instituciones públicas y privadas, y bueno, Oracle ha participado muy fuerte en este rol de las Naciones Unidas para ayudar a lograr que la interoperabilidad se dé en cada uno, tanto en la iniciativa pública y privada, organizaciones gubernamentales y instituciones de investigación. Siguiente. Déjenme platicarles muy rápido, desde hace más de 15 años, esa innovación, los sistemas de información geográfica, sobre todo en nuestros países, se utilizaban en forma diferente o de una manera diferente a los sistemas tradicionales que las empresas usan. Es decir, el sistema de manejo de clientes, el sistema de manejo contable, no estaban unidos. Eso ha sido una tendencia que nosotros estamos viendo que, bueno, cada uno ha venido evolucionando para que los sistemas geográficos se unan. Y una de las propuestas que hace Oracle, hacer un repositorio de datos que guarda toda la información geográfica basada en los estándares de OpenGIS y toda la información de clientes, de proveedores, puede ser usada y explotada al mismo tiempo, tanto en ambientes de nube privada como en ambientes de nubes públicas. Siguiente. En las bases de datos hoy se pueden guardar cualquier tipo de información estructurada, no estructurada. Tenemos conversiones a Hadoop, en nuevas tecnologías que están haciendo sobre bases de datos estructuradas. Y toda esta información es guardada en estas bases de datos, cumpliendo con los estándares del OpenGIS, que es algo muy importante para lograr la interoperabilidad, y sobre todo con el creciente número de información que tenemos cada vez.
Bueno, estamos hablando de aplicaciones que podemos unir ahora a los sistemas geográficos con sistemas de manejo de clientes, de recursos humanos y empezar a usarlos de una manera mucho más eficiente. Siguiente, de favor. La tecnología ha causado, las redes sociales, todas estas tecnologías, ha causado todas estas problemáticas en el sentido del manejo de la información. Tenemos que manejar los sistemas tradicionales con los sistemas geográficos, mas sin embargo también tenemos que hacer que la tecnología sea simple. Cada vez aplicar la tecnología para la simplicidad. La siguiente. Bueno, la información sigue creciendo, cada año la información se duplica, cada año la información se cuatriplica, es el Internet de las cosas, de que cualquier tipo de cosas, de dispositivos, sensores y demás que necesita ser procesado, datos geográficos por supuesto, y todo esto necesita infraestructura que además de que sea interoperable en sistemas geográficos, resuelva las demás problemáticas empresariales, organizacionales, que nos permita dar un mayor valor a esta información. El Internet de las cosas crece y seguirá creciendo. La siguiente. Esto ya se ha hablado, lo que pasa en un segundo, es demasiada información lo que gira a través de nuestra Internet y el reto es cómo vamos a administrar todo el tipo de dato geográfico y no geográfico. Siguiente. Millones de devices, masiva de cantidad de datos geográficos, datos no geográficos, datos de clientes, datos de personas. ¿Cómo vamos a hacer esa convergencia y hacia dónde va el cómputo basado en los sistemas geográficos? Siguiente, por favor. Cada vez, bueno, la iniciativa del Global Geospatial Information Management pues busca que los gobiernos, que los proveedores de tecnología, los sensores, business, futuro, tengan un gobierno sobre la tecnología y que todos seamos capaces de compartir en nubes públicas, en nubes privadas, de una manera óptima la información. La siguiente. El resultado, bueno, estamos generando nuevos productos y consumidores de datos geográficos. Nosotros podemos ver y platicarles en los proyectos que en su servidor ha estado, en análisis de crímenes, que no nada más en la ciudad de Washington hicimos, no nada más involucra datos geográficos, sino que involucra una serie de datos de otro tipo, como pueden ser videos, audio, todo en tiempo real y que sirve para un objetivo del ciudadano, que es reducir la violencia en un estado, en un municipio dentro de nuestros países. Así tenemos también cibercities, nuevas ciudades en 3D y muchos servicios que no nos imaginábamos que podrían existir y que hoy existen, que podemos analizar de los datos geográficos. La siguiente, por favor. Estamos viendo también nuevos consumidores, tenemos proyectos de análisis de DNA para sistemas de cáncer, nuevos tipos de aplicaciones y consumidores inimaginables en un futuro, que cada día apoyando estos centros de investigaciones, bueno, pues podemos lograr análisis y un resultado real de la tecnología para la gente. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el rol de la autoridad? El rol de la autoridad siempre ha sido buscar la interoperabilidad, que las nubes públicas, privadas o híbridas sigan funcionando, que una institución que haga el manejo de información geográfica no sea nada más bloqueado por un proveedor, sino que pueda viajar y que pueda interoperar entre los diferentes proveedores de tecnología, que nos ayude a que toda esta información pues esté con la garantía de la seguridad necesaria para cada una de las organizaciones que uno cree. Y hay una gran oportunidad, por supuesto, seguir agregando valor a esta tecnología, a esta información y sumar análisis y servicios mucho más sofisticados de análisis, imaginables antes por las áreas de sistemas de información geográfica o de propios sistemas en cualquier organización. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cómo es que explotamos todo esto y cómo lo hacemos real en los proyectos día a día? ¿Podemos generar nubes públicas, nubes privadas? La siguiente. ¿Qué unión hay con Big Data?
Big Data es la capacidad de poder manejar la información, buscando monetizar su valor para una toma de decisiones o cualquier tipo de decisión basada en información que hoy por hoy no podríamos descubrir que existe y que hoy tenemos que visualizar cuál es su verdadero valor. Big Data, la siguiente. Tenemos muchos sources, ya hemos platicado muchos, tenemos muchas transacciones, cómo conectamos todo este mundo empresarial con aplicaciones Oracle, ERPs, Vendor y demás, y cómo les juntamos ese valor para poder distinguir, por ejemplo, en la industria del petróleo, cuáles son los riesgos y cuáles son las áreas en los pozos petroleros. Toda esta información geográfica que de un lado se está ahí, para poder analizar riesgo y además poder unirlo a los sistemas RPs para saber cuál es el costo total de esos riesgos, y esa información está dentro de los RPs. La siguiente, por favor. Y todos estos documentos, social data, estamos uniendo para poder generar nuevos sistemas de información geográfica que nos permita, con toda esta información, tanto social, documentos no estructurados y las transacciones, poder ejemplificar el riesgo de un pozo petrolero y los costos que estos atraen o que traen por ese tipo de riesgos. Antes que los sistemas de información geográfica no podían hacer ese cruce de información, pero al tenerlo todo en un database validado por OpenGIS nos permite ese tipo de facilidades para los negocios y las organizaciones. La siguiente. Adelante. Big Data es la técnica y las tecnologías que habilitan al enterprise para poder analizar todos sus datos y poder tomar un valor. Un valor que ese Big Data puede venir de cualquier tipo de información estructurada, no estructurada, social, y de los sistemas propios empresariales que las empresas tienen. La siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos esto en tecnología? ¿Cómo es nuestra propuesta de valor? Ustedes pueden decidir por tener una nube privada o por tener una nube pública. Ustedes pueden escoger la siguiente. Lo importante de esto es simplificar IT. Tenemos que manejar muchos volúmenes de información, tenemos que dar esos niveles de servicio, y también tenemos que manejar todos estos volúmenes, y por sí era complejo administrar solamente los sistemas de información geográfica. Por supuesto que va a ser complejo administrar el RP, lo social, cómo le pongo seguridad, cómo hago que esta información sea cuidada y tome un valor a la organización. Simplificar IT, ¿y cómo lo propone Oracle? La siguiente, de favor. Nosotros hemos, desde el año 1995, puesto algo que se llama Geoespacial. Lo que hacemos es convenir con el OpenGIS la interoperabilidad que existe en los modelos para manejar datos geográficos. Entonces, estas herramientas de analíticas, de aplicación de Oracle Spatial, como nosotros lo conocemos, nos ayudan a que esta base de datos y tecnología diseñada para la nube funcione de una manera integrada, desde el database, por supuesto, hasta la última capa, para lograr una simplificación de IT que sea fácil de instalar, que sea un solo punto de contacto en toda la infraestructura de sistemas geográficos y no geográficos. La siguiente. Con eso lo que buscamos es el Oracle Spatial, una solución completa a nivel empresarial, open, totalmente abierta, basado en el OpenGIS, que sea integrado para sistemas movibles, sociales, ERPs y obviamente sistemas geográficos. Todo esto guardado dentro de nuestro repositorio de datos. Esto nos permite dar soluciones integradas inimaginables. Les platicaba yo el análisis de pozos petroleros, que además de tener ese análisis de riesgo, se refleja en los sistemas contables de los RPs. Es algo que da una visión mucho más worldwide de lo que está pasando en análisis petroleros en la industria petrolera. La siguiente, por favor. Bueno, Oracle ha lanzado, y con esta termino, Oracle 2DC es una arquitectura multitenant. ¿Esto qué quiere decir? La arquitectura multitenant lo que nos ayuda es
a maximizar todos los recursos de hardware y software, de tal manera que cada recurso de hardware y software uso menos recursos. Oracle 12c, la C significa Cloud Computing, y lo que significa es cómo yo maximizo todas estas bases de datos usando los menores recursos posibles para maximizar el uso de la tecnología. Yo con esta termino y bueno, pues muchas gracias, estaremos aquí para sus preguntas. Muchas gracias, Oswaldo. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas y respuestas. Ya me han pasado por aquí un par de preguntas. Si por favor tienen otras preguntas, manden ya el formatito para que pueda ser contestada en esta sesión. Esta pregunta es para, bueno, la primera que me llegó es para Ed Parsons. La voy a leer así como está escrita en inglés. Dice, how Google is dealing with proper private rights on individuals facing the new development of geographical information. For example, trespassing frontiers, countries, and individuals. Okay, that's a very big question with not much time to answer. I think the fundamental thing to recognize here is that the organizations that create information, be that an organization or an individual, has to have the ultimate control over how that information is shared. So if that's me as an individual choosing to share my location with my friends, or if it's me as an organization choosing to share my geospatial data with my customers, I need to manage that process. I need to have the level of control to allow me to do that with the amount of influence that I want. Now, that doesn't mean that I won't use another organization's infrastructure or ability to allow me to share to do so. So I could, for example, publish my data using Google's cloud platform and have that level of control over who gets to see what information under what circumstances. When we're dealing with public data sets, the basic principle that we have always followed is that the IP remains with the provider of that data. We follow whatever licensing agreements are in place. We are big fans of the open data licenses, the Creative Commons licenses that are out there. So what we do is we say, well, that's the information that's coming from organization X or organization Y. If you have issues with that information, go back to that organization. We're pointing you to what hopefully is the canonical source of information in each of those circumstances. Okay, muchas gracias. Me faltó una pregunta, fue hecha por Walter Rangel Urrea del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. La siguiente pregunta es también para Ed Parsons, es de Arturo Preciado, de la CDCEM, del Gobierno del Estado de México. Hay una parte en inglés y otra parte en español. Dice, Google bought Waze App a few months ago. What kind of change you are thinking to get for this app? Updates, etc. Bueno, la parte en español es igual. So could you repeat the question? Sí. Google bought Waze App. Okay, so the question is about Waze, which was the application that we purchased probably 6 weeks, maybe 2 months ago. And for those of you who are not familiar with it, Waze is a crowdsourcing application for providing turn-by-turn navigation, so similar to the in-car navigation systems that are commercially available. Our interest in purchasing Waze was very much focused on that
ability to have a community-sourced data set that was very current and very up-to-date, but also as a way of capturing knowledge that is related to the way human behavior works. Those of you who have ever used a satellite navigation system in your car or on your phone, you'll often end up arguing with the system saying, well, no, that's not the route I would take, I would go this way or that way. What Waze does is allow the system to capture those human decisions where we make a decision different to perhaps what the machine would make. Now, Waze is a free application at this point in time, and the community is very active, very vibrant. So as a result of that, we're not going to make any changes. Waze will carry on as it works today. They get access to more infrastructure in terms of computing infrastructure, but we're not going to make any changes to the Waze application, how it works, or any of those in the near future, because it's a very, very strong, very powerful application as it is today. Gracias. Tengo una pregunta que no está dirigida a un ponente en particular, entonces podríamos tener respuesta de ambos ponentes. Es de Iván Rodríguez, Comisión Federal de Electricidad. La pregunta es, ¿qué información geográfica me puede ayudar para trazar mapas de riesgo en embalses de presas, considerando las invasiones y asentamientos humanos irregulares? Entonces, sí. Bueno, es algo muy importante lo que se está mencionando. Voy a contestar con experiencias. Experiencias en Latinoamérica, donde análisis de riesgo, donde pues sí, esto hay que solucionar. Muchas veces nosotros hemos hablado con los gobiernos estatales o municipales cuando empezamos a trazar análisis de riesgo sobre zonas petroleras, sobre embalses, como lo que ha pasado en México, y sí detectamos primero que pues hay zonas urbanas, ¿no? Y obviamente hacemos cálculos de lo que ayudaría esto a moverlos a otras zonas, y en realidad que lo que nos ha pasado es que bueno, hay cuestiones más allá de las tecnologías que son políticas, que lo que buscamos es darle al gobierno los elementos de información para que tomen las mejores decisiones, ¿no? Inclusive líneas telefónicas, donde pasan líneas fibras ópticas, donde pasa embalses como en la Comisión Federal, donde pasa información. Nosotros levantamos en América Latina este tipo de información en estos proyectos y lo cuantificamos en los sistemas de ERP para que tenga evidencia de lo que cuesta hacer una movilización de todo este tipo de información. Muchas veces son decisiones que la información está ahí y son temas más allá de la tecnología o de la información para poderlo mover. Eso ha sido nuestra experiencia, usar la información para que quien tenga que tomar la decisión lo tome en una categoría municipal, estatal o federal. No hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, ahora me voy a permitir entregar unos reconocimientos a nuestros ponentes para agradecerles su participación en la Conferencia Internacional de Geografía y Medio Ambiente 2013. Para Ed Parsons. Un pequeño presente de los organizadores del evento. Muchas gracias. Y para Oswaldo Rojas. Muchas gracias. También un pequeño presente. Y pues les agradecemos a todos. Por favor, otro aplauso para los dos panelistas.